Kaende kifo cha mende. Mambo ni Celebrity 11. Mambo ni Celebrity 11. Celebrity 11 hii wiki ni wiki yako na niko sure hujapiga research. Wiki hujapiga research. Cause kazi yako ni kazi sahihi. Wewe unajua uko too politically charged, too politically invested. Yeah, so sahi nikikupatia first 11 yangu itakuwa imejaa ma politicians. This time on the defense, on the number 1 on the defense. Is anajitanga Kenya 1. Kenya 1 ni Matasi. Sasa lazima Ruto. Kenya 1 yake inakuanga Kenya 1 ile Kenya WAN. Kenya 1. Kenya 1 alijicheza. Tunafaa tumtafutie jina. Alijicheza. So unamweka goalkeeper bado? Namweka goalkeeper. Atauza usimweke goalkeeper. Anauza hata match fix. Si alideny. Alipiga ile kitu ya wanaume. Hata match fix. Alipiga ile standard men alitoa statement. Deny alisema usiye. Si yeye aje. Hata ni denial gani? Alishasema si yeye, so tume agree that it is not him. No, I think the best defense angesema wewe ni mimi anwase napiga nao bees. So tulikuwa tumeenda tuna discuss bees, but umse mmoja mwenye alikuwa na record nilikakataa kufanya net deal. So akaanza ku edit video. Unacheza unasema tu video iko edited ku fit the agenda. Mimi ningesema hii tulikuwa tunaongea about PS. Tona ya PS. PS na ushasema ufungwe mbili. Si ndio. Matasi si mtokuweka tona ya PS. Tona ya PS. Sema ndo umetoka kwa shamba kutoa miwa. Si ni Mluya? Sema lembo si bao mbili miwa mbili. Ulisikia venye ufala anaitwa sikuzi simpendi sana. Okay, sijaimpenda kwa Salasia venye alikuwa anasema. Salasia mimi sikuwa Salasia alikuwa anasema ati ni wase wako against ati ni wajaka wako Waluya. Wako against Waluya. Mimi nafeel this week hiyo ni injury. Afu tena akachocha ndo wase wapige wakosane kwa game ya FC God, then wase wakufight. So Salasia injury. But yeah, I think you're going a very stupid thing from him. Hiyo ati Matasi ni Waluya wanapigwa na Wajaluo. Stupid. Another person on the defense again, huyu jamaa anaingia kwa team of the season. Khalif Cairo. Uliona alikuwa arrested tena. Msemi mimi acha kumuelewa anymore. Cause sijui alikosea nani. Anahitaji a lot of cleansing. I don't hata yake ni exorcism. I think me saini na tend to lean on Sadia Cairo on what Clement alisema. But we all knew Clement alikuwa right. That Clement alisema that Matasi Khalif Cairo is very good at marketing, but he's not a worker. Like he's just another lazy guy. So when it comes to kudu job, hapo ndo that's why his goose got cooked. But so atuweza man kudu job na umekula pesa ya watu in millions. No, sasa si unajua hii kitu ni hiyo ndo shida ya kuwa young. Ukiwa young, let's say leo umepigwa 2 million. Umambo ulete gari, hiyo gari inafika hapa in 1 month. Wewe alafu upewe 5 million, upewe 6 million, upewe 3 million, upewe. So bala ya kupiga priority, push catch, ukule profit, unaenda unabuy gari, unasema pesa ingine inakuja. But hivyo ndo wasi operate. Sasa alikuwa na run company. Kama una run company, that means your company iko na structures. Inamaanisha pesa ikikuja, kuna a designated person wa kampuni wa kutoa accounts. Kuna a designated person mwenye anafaa kufanya importation. How many people unajua wanafollow those things? No, but as a young person, kama follow hivyo. As a young person, most of our young people hawana structure. But yeah, alisema kuna structure. Alisema employ over 50 people. Kwa hiyo 50 people wameemploy ni structure gani? Yeye pia alikuwa employee by the time alikuwa anakutana na Clement wafungue kampuni. He was just an employee. Yeah, but I hope he beat more than he could chew. He didn't even bite. So yeye nimemweka number 2 huko akienda kuumia cha umie. Center of defense. Okay, left back. Leo Rishka Munge amedu.
Rish Kamunge alikuwa arrested. So the first time niliona udem anaitwa Rish Kamunge. Ni mgani? Ni ile time alikuwa apparently fiancé. Obish. Si wa Obina. Fiancé wa pastor anaitwaje nani? Ilikuwa kwa TikTok. Pastor Kanyari. So Pastor Kanyari ndio 310. Sasa Rish Kamunge alikuwa ameshikana na Pastor Kanyari. Wako hapo. And then sasa sahi nikaona sasa ako na agency ya kupeleka wasema juu. Na sahi wanasema su ex wa Obina. Si ex wa Obina. Ex Obina anaitwa hizo jina mbona zinakaa na fana. Ex Obina anaitwa Liz Kawela. Wewe nini? Rish Kamunge. Yeah. So Rish Kamunge amekuwa arrested. Wase wanasema yeye alipeleka Nduta. Apparently si Nduta. Yeye si Nduta. Yeye alikuwa anapeleka wase sijui Mauritius, sijui wapi. Alafu wasa niliona kitu kitembea TikTok, watu wakaenda kwa ofisi yake. Watu wameenda kwa ofisi yake nini amekuwa arrested. Amekoniana sijui how much. Watu wa Kenya wakoniwe. Hiyo ni very kuna mtu alitoka akasema that was a very dumb thing. Mtu amekuja amesema bado niliona TikTok ati amespend almost $500,000 kutegeti opportunity. Kenya uko na $500,000. Ni biashara gani huwezi fanya apart from importation hizo Cairo? But sasa si wanaona nikita chukua loan. Basi ku recover the money. Uko na $500,000 kwa mfuko, unatoa opportunities. That's why Ruto anauzia wase opportunities abroad. Opportunity. Ile kwa mstuni kwa but unaona hizi stories za agency, I think ni hit and miss. Kuna agencies zenye zinapeleka wasema juu na kuna legit. Ziko. Sidhani kuna legit. Kuna a lot of people wenye wamepata job ship. So from the older agents. Maybe from the older ones. Easy new ones, don't trust any. Because watu washa realize Kenyans are eager. So endea tu gava ndo peke yake wanapeleka sema juu. Hata gava sijui cause hakuna tu. Kuna Alfred Mtua ashasema imefanyika. Sio alipelekwa majuu. Kuna tu kuna sio ameenda. Alfred Mtua kuna kitu ashasema ikafanyika apart from Cobra Squad. Hakuna kitu kingine Alfred Mtua ashaifanya. Badio wase kwenda majuu wase wameenda majuu. Na gava ya Kenya na Alfred Mtua. Si hata kuna hadi kuna iko ni for real iko. Nionyeshe. No, kuna kama uko hapo ndo umeendenya na Alfred Mtua please niambie. Si Alfred na gava wase wenye wamechukuliwa hadi kulikuwa na macops wameenda mpaka kuna macops. Au Haiti wanakufa. Si wa Haiti kuna cops wameenda Middle East. Na wewe una job edu ukipata job kama cop kwenda Middle East. Bra, unaenda haraka sana. Wale wasa wanapewa a lot of money. Security, watchmen, gatemen, however you'd want to call them. Missy trust Alfred Mutua. You might not like him, but opportunities, what's wanna get more opportunities za kwenda majuu. So, but I think government were a bit more strict na wase wenye wanafungua agencies. Na pia government yenyewe inafaa. You cannot be utaki Kenya ibaki kama Europe venye Europe akina Germany wanasuffer, hawana manpower, the older people wanabaki kwa country, all the younger people wanakuwa exported to other countries. I make sense. Chukua wazazi wetu wapeleke huko, wafanye hizo manasi, take our parents, what are the my young tax wabaki. Sasa waende huko alafu pia waende kuwa nast. Angalia sahi. But cops nasema wamepelekwa. Wale cops wamepelekwa unapata the new ones, the younger ones. So which means when you kwa system the corrupt ones ndio bado wako. Corrupt nungechukua upeleke. Si wale waende alafu walana alafu wa come back. Naye mkwambia kama umesema wanapewa pesa. Repatriation. Wazi fanyewe nonsense ni ndogo. Unajua kwa tini. So Rish Kamunge is also on the defense. Another person on the defense ni the one and only Kenya one. Kenya one sasa mgani? The real one. So but wala kwa always on the defense. In fact I tend kumweka kwa nataka kumweka kwa midfield badala kumweka defense. Nimweke hapo CDM because amekuwa kidefend aki-attack. But an attack nini? Hakuna mtu ana-attack. No, amekuwa kidefend record yake in Central Kenya. So according to him, na hata leo nilisikia wa Mushomba akiongea asubuhi akisema okay, kuna alikuwa cornered to a place yenye akadmit yenyewe kuna kitu yenye jamaa amesema which is true. Which is what? Unajua development kama mimba wezi feature. No, kulikuwa na vitu alisema that were true in terms of, but alisema mingi zenye ni uongo. Unajua the thing about lying in such a conference ni unajua kidanganya vitu ndogo zenye kama hiyo alisema ametengeneza barabara hiyo kupita hapo nje ya Gashagwa
hiyo hatuna evidence anywhere, so you are the pass. Ni true. No, nianza tujui umse squeeze hata doesn't believe anything. Alafu at the same time ushasema hivyo, unakuja unasema ulitengeneza Karatina market. Enyaro na pull receipts Uhuru akifungua. No, but 2018. But unaweza unaweza expand market. Unajua hivyo. Most of these projects are not necessarily conclusively done. So the right word. I'm expanding Karatina market. Hata ambia watu ati nilikuja ati nimefanya vitu mingi Central, nimetengeneza Karatina market. Uweze fanya hivyo na kuna newspaper articles, kuna news articles. The biggest problem yenye tuko nayo Kenya, kama kuna msee mwingine alinitumia forward fulani ananiambia you guys need to be watchful nini, and then ametuma forward ya ile time yenye wase walikuwa na lobby against increasing term limit. So sahi wase tuko na a lot of misinformation. Unfortunately, misinformation inatoka from the sources that should not give misinformation. Which is hata Kenya wanapata a lot of misinformation. Ndo nasema. So inatoka kuna a lot of misinformation from. So hata kama kuna a level of truth that was said, because of the level of chumvi enye imeputiwa in it, inakuwa too salty, inakuwa just too bad. Me think Kenya wana kona very wrong advisors, and I think you claim to anajua by now. But Kenya wana apparently ananga advisors. Okay, basi kama ndo anaja advice anahitaji Because zile wase walimuadvise venye alikuwa na attack Rigiji akasema zile wase walimuadvise wakamwambia wakafanya vote. Rigiji got 5 votes. Kindiki got 27 votes. From the 27 votes, yeye mwenyewe alirudi akawa-advise. Akawaambia, sasa, unaona... Hiyo ni yenyu. Sasa fanyeni sasa yangu. Aliwaambia hiyo ni yenyu, ni poa, but hawa vijana wanasema ninachagua vijana, natembea na vijana. Mimi... mpaka alita Kindiki kijana. Akaita vijana kama Kindiki. Akaita kijana. Wewe ni kijana, wewe ni machachari. Wewe ni machachari. So una get that. Hiyo ndo problem. Because hata saa zile wase walikuadvise wakakwambia this snake is going to bite you. Ukasema hii snake naweza iweka tu kwa house ni feed, itakuwa tu omieri, itagrow tu. Sasa unakuja kucomplain after. Waarabu wa Dubai wanaweka cheetah. So ndo maana nimemweka because he's on the defense and he's on the attack. He's defending while attacking. Nimemweka CDM. But I feel one thing he needs to do, the best thing anazajifanyia for this remaining 3 years, don't need to campaign. Toka kwa limelight. Watu wanaanza kuuliza prezo alienda. Ukaetu kwa limelight. But sasa akipotea for like a whole year. But sasa hiyo ndo problem. Itakuwa another problem. Like the next person tunaenda kuingiza kwa hii nini mwenye amedisappear for almost a whole year. No, hajadisappear anadisappear lakini wacha. What anafaa kufanya kama trip ya Central. It's unnecessary for him to go. Yeye anatumwa watu wake. But sasa si alirealize Uhuru venye alifanya hivyo ndo alitoa Uhuru presidency. But at least Uhuru at as much as watu Uhuru pia alikuwa na demons zake, Uhuru projects zake zilikuwa tangible. Na Uhuru hakuwa anaenda kufungua transformer. But sasa hiyo time Uhuru alikuwa anafungua big projects. No, Ruto alikuwa anaenda kufungua projects za Uhuru. But at least hiyo ndio kazi ya deputy. But unaona Ruto sasa ndio nakwambia Ruto alikuwa anaenda kufungua projects za Uhuru again. Alifungua before kama deputy. Sasa anafungua kama president. Na the other person mwenye amechukua your advice ni Susan Kihika. So she's been missing in action for... No, yake amechukua literally. Yake missing. Yake amechukua. What's your take? Do you think the county is working without her? She's on maternity leave. Well, I think that my problem hata angesema kwa maternity leave. Ni kwa nini? Angesema kwa maternity leave. Angefanya nini? Wewe mbona utoke Nakuru, utoke kwa county? Mimi story nyingine hiyo ya what happened. Miss what happened? Me yangu ni alleged. So hakuna venye utatoka ukuwe elected Nakuru. Alafu after a year or so you disappear for maternity. So which means how trust systems za Kenya work at all. So you need your kids to be citizens in a country. Alsamani twins sikia kama hiyo. Unataka watoto wako wakakuwe citizens in a working your story at twins system. So as a woman
who claims to be fighting for women rights, hata angechukua hosi moja pale Nakuru, adelivia pale. Unajua ingempatia clout nakaje, unajua ingempatia mbwembwe nakaje. The first woman governor in that position kuzalia kwa county yake ingemsaidia politically, ingemsaidia. Hiyo risk na madaktari wakiuza placenta politically yako na security gani? Yana angeambiende afanye nini? Wewe sasa ndio umetoka kuniambia just before tuanze hii show, umeniambia hata ukipata mtoto ende uzae India. Amesema government hospital. Na sasa tueni governor anaenda kwa government hospital. Kama gani? Sijui Nakuru ni gani? Nakuru mko na shule. PGH inaitwaje? Ngenda PGH. Enda hosi kama hiyo. Hata fake, hata uingie kwa private wing. Ulete manases wako kutoka nje. Ukujozalie hapo kuliko kwenda kuzalia states. Mimi na agree, but kuna deeper story. Mimi na believe kuna deeper story, but I will tell you after the show. Kihika akiniambia tu hivi nivutie simu nikwambie. So Kihika is also on the defense. And then pia kulikuwa na Charles Kahariri, CDF amewaambia hii mambo ya kusema Ruto must go, and you're the same people mwenye mlivote for Ruto. But unajua hiyo story ya Kahiriri, natoka Kahiriri ama ni Kahiriri? CDF. Hiyo story watu wameiangalia, watu wameiangalia sasa venye mimi niliona. Sasa alisema Ruto must go, kama mnataka ende sema kazi ya military ni protect the constitution, nafanya vitu constitutionally. Yes, na pia protect the government of the day. I think it should actually worry akina Ruto and his camp than it should worry the citizens. Because kama amesema kazi yao ni kufanya vitu constitutionally, inamaanisha if any sort of rigging happens in 2027, they have to defend the constitution. So it's more of a threat to the current government than to us. Because sisi hata wakirigino ingie, we don't care. You've echoed exactly what I wanted to say. So that's why mimi nimemweka Chief of Defense, CDM. Na I hope you wanamaanisha nimemweka defense because alisema hivi. First thing yenye mimi nili highlight ni the fact that alisema, guys, mnasema Ruto must go while you're the same people who voted this guy in. So once this guy is in, my job is to protect the constitution. So even Ruto must go, he must go, but he must go constitutionally. But so amejifunga pia, which means kwa sababu kuna citizen arrest iko kwa constitution. Which means, but citizen arrest, but iko kwa constitution. You cannot execute citizen arrest on the president. He's beyond that. No, it's not because he's our employee. You cannot arrest the president. He's our employee. You cannot. What happens to the countries in your okay, civilian kuye iko kwa constitution? Civilian kuye iko kwa constitution. Iko wapi? Wenda kushow. Wewe sema tu hivyo na sasa wakuje wakubebe, wakuonyeshe what civilian kuye is actually is. So Kahariri goes, but mimi siku take offense kaya alisema cause nili feel it was to our advantage. It's to the citizens' advantage. Yes. So siku understand why people wanna complain. I think hapo tuna agree. Na actually hii kambingine nafaa yogope sana. Unajua ni mtu wa mlima pia yeye. Mtu wa mlima. Wewe ni mtu wa mlima. Wanafaa ogope. Kiboko ni lile. Hata wangefanya juu chini Ogola apate ndege. Asiingie kwa ndege imeharibika. Joining General Ogola. Joining in midfield. Nani tumeka in midfield? Mesema umeweka CDM Kahiriri. Kahiriri nimemweka defense because ana defend the constitution. Okay. Tulikuwa tumeka nani? Tulikuwa tumeka Ruto CDM. Okay. Aya, mwenye namjoin hapo in nini for me was for this week nimeona ni kuna watu kadhaa hapa. CJ Maraga. CJ Maraga sasa zile walimuuliza what is his opinion on the current government. Like aliulizwa like what advice would he give the current government. Akasema wacha nitafute is exactly don't want, unajua huyu anaweza nifunga sema quote in quote if nikimmisquote. If I misquote him, anaweza nifunga. But but as I look for his quote, actually his quote was, if you ask me, I'd say I am the right one.
But at the end of the day, it is the people who will decide. Just relax, wait. In due course, you will make up your own mind whether or not I am a state project. Also kuna watu wameweza kusema rumor ni a state. Hakuna mtu. Hiyo ni one of the things zenye alisema natafuta. Actually I'm looking for clue. Wengine alikuwa amejibu poa sana. But I don't think Maraga is a state project. I think the state is actually more scared of. I think the state would rather have Matiang'i as president than Maraga. Which state? As in the state, like the deep state. The people who decide who's going to be the president, because apparently Raila amesema the only election ali lose ni 1997. So which means zingine zote it was not as Kenyans deciding. Na who decided? Sijui nani decide kama Raila anasema hajai lose elections na hajai kuwa president, so it's not us who decide. But do you think Nani is a better Maraga would be a better solution? Do you think he'd perform well administratively? No, what I think is Maraga would do for 10 years. We might not move an inch as a country, but Maraga has a clean system. Because that's what we need. Sasa tunataka ku flash out system. Aje. Ku flash out corruption. Because Maraga is a kind of person mwenye. Sita need executors. Maraga is a kind of person what mwenye. First, he's bold. I give him his bold. Akona balls of steel. Yeah. So Maraga is the kind of person anaweza fanya Kenya moyo alikuwa anafanya time before hizo stories za coup. So you are saying we need a dictator? Not a dictator, as in ile moyo alikuwa anafanya, ameenda mahali CS wake minister wake yuko hiyo time, anza minister kama yuko hapa anafanya kazi gani, you're fired. Hiyo ni Matiang'i ndo anaweza fanya hivyo. Pia Maraga anaweza fanya hivyo. Mimi sioni Maraga. Okay, but me too soft. This is nataka Maraga kwa president. Nataka a flash out the system. Hiyo ni corruption. I think tunahitaji order kwa sababu angalia most of the we are clutching on straws, bro. Most of the matatus, most of the public transport zime corrupt the system so bad that zinaweza fanya Kenya zinataka kwa barabara to a point matatu inaweza reverse kwa highway ingie kwa nini. So una need mtu mwenye anaweka systems in place, na I think Maraga anaweza kama CS wenye wana function. It would have been nice to have Maraga and Matiang'i as a pair, but knowing the Kenyan tribal politics wanasema wakisi wawili hapana. But ukachukua mtu kama Maraga na Irongo Kang'ata has proven to be a worker. Uchukue Maraga Ndindi Nyoro, uchukue Maraga Gladys Wanga alikuwa a very good choice, but he broad-based government inafanya all ODM people wakae fools. Sasa medu nini? As in unajua you can't defend, nikwambia you only defend the government of the day, my but you are not the government. If Jesse tukiingia in an agreement, I do not agree with nyamaza kama Sifuna kwa mtaa amenyamaza. Sifuna aongeangi siku hizi. Anaongeanga. Akitwa nini? He just does not support the government. Yes, fanya hivyo. The few times unatokea kwa on air, piga serikali inapotee. Sasa but Wanga akombaka alisimama juu gari huko time president kwa Kisumu. Anasema tu president usijali tuko naye hata huko after 2027. You don't do that. Mimi kwa mpenda Wanga, and I felt very disappointed because she was the closest woman to presidency. Oh God. But sasa amefall so far apart. Ako even na kina behind akina amekwanga nimetoa mtoto wa weed. Mtu wa weed nani? Mtu anasema legalize it. Wajakoya. Wajakoya. But nani unaona female what current female in the government setup or in the public setup anaweza deputize Maraga na work ama who do you think anaweza deputize Maraga do work? Because Maraga is not an administrator. Which administrator would work perfect with Maraga? For me, I don't see Maraga as a president. He will make a very good president. I don't see him as Maraga a president. Exactly what Magufuli did. What Magufuli was for Tanzania. I do not see it. I see Matiang'i more of a president. Matiang'i will be more of Kagame than... I don't think it's Kagame. Matiang'i ule msee mwenye atakalia opponents. I don't think it's more of Kagame. Yeah, probably. But I feel like... I don't feel... Now ukipatia Maraga ni kama venye ulipea PLO alipewa... EACC. Like Maraga atafanya do the same thing. I do not. Kibaki wasn't okay. Kibaki wasn't an Kibaki said if we're giving someone presidency, Kibaki I would rather give Jimmy Wanjigi presidency.
Jimwajiki ni mwizi, hiyo Dr. Traki allegedly ni mwizi. So now if everyone is a thief, right? Then you need someone who can flush out that system. Who? How? Maraga. You do not flush out the system from presidency. That is the only powerful spot and you unaweza flush out. If you don't have the goodwill, if you don't have the numbers in parliament and you're president, nothing is going to happen for you. So for me, I would continue and say, basically, but if I was to offer any advice, I would ask him to listen to Kenyans. So that is the best assist or pass that you can do. Listen to Kenyans. Which is that, card killer politicians say na cheza. Every politician is playing that card. Skiza ground. That is what everybody is talking about. Nimeka Maraga hapo kwa kusaidia nini. The other assist, hii ni assist to the president, Jalango. Uliona Jalango? Jalango is a fool. So, what wanna complain back and forth about guys working with cash. Then Jalango anaenda kwa ilipena 3M ilikuwa 3M anapeana pesa ilikuwa 600,000. But that was the first one. So how much money, how many 600,000 was he going to give? Sometimes I look at these people because the question is that 600,000 ya nini? Some people like akina Jalas already in public watu wana feel mnafanya wash. People already, even before you got into government, that's what people felt. Na hiyo many other people allegedly kama people feel that way about you, the best thing you can do usijishoot kwa mguu. Watu wezi kuja niambie mimi mtu wa wash alafu natembea na madoo nikipatiwa se. Hiyo ni kujishoot kwa mguu. Kwa sababu your county, you're not even the governor. So you don't have any revenue collection. Hauna revenue collection. So you depend on what? Your salary. But alisema pesa na Ruto. That's why ni ana. Hakusema jina, alisema nipewa na mkubwa. Sasa tujui mkubwa mgani. Hakusema Ruto. Alisema Ruto. But on sasa, you know another problem. Kwa sababu unakuwa accused na share nani pesa. You know another, like these people na feel kama hii government wanajishooting in the foot every day. So tumweke injury list. Huyo umweke injury list ya. Ako kwa team but ako injury list. Ako kwa team na kwa recovery. Another person and the final person naika kwa midfield ni Cyprian Nyakundi. So Cyprian Nyakundi amekuwa Cyprian Nyakundi this week ametuchangia several players wenye watakuwa kwa hii list. Because another person the first person on attack naika Ogobina. So Cyprian first akakuja akalipoa story akasema that alikuwa offered 30 million na ile bloggers ya Occupy State House na all these other bloggers wenye walikuwa nasema we've done enough, we don't need to push any further. But I had the same sentiments kwa show before. Walilipwa. So alisema walilipwa 20,000, 15,000, 30,000. I doubt in my 20,000 ama I doubt in my 20,000 as my 10. I doubt hiyo ilikuwa pesa. Do you think bloggers are credible? No. That's why I really cannot take anyone's Niko very conflicted. I'm very conflicted with what Maverick says. I'm very conflicted with what Cyprian says. Very conflicted with what kina Gabriel Oguda say. Like all these people, hata president alisema jana venye alikuwa naongelea Rigiji akisema umeniletea kesi na Itumbi. Itumbi is a mere blogger. Like their job is propaganda. It's not if you're saying truth, if what you say and you are guaranteeing what you're saying is true, give the truth with receipts. Why don't they give receipts? I think hiyo kitu ilitaint the Gen Z protest zilimwaga unga mingi sana ya bloggers. But sasa because all people who are most of the people when you're on Twitter wanajijenga kuwa bigwigs ni kujijenga kuwa bigwigs to make money. So if you come and give me money, my personal opinion na filio story watu kulipo iko true kwa sababu hiyo story nimeshaida na some bloggers, nimeshaida na some people wenye walikuwa na tweet wakisema ndani home people have been killed. Nearly feel that moment was right. Like that moment was so right. Like everything aligned. Like I've never seen people not scared of death.
like that day, I have never seen people not scared of death. But if people are being killed, no, it's continue pushing on. In every revolution people die. Ulienda mbele. Mimi si kwa na mimi kazi yangu iliisha. Were you ready to die? Me, I was ready to die. You are never ready to die. Yeah, but nasema I think your moment ilikuwa right, and I felt like but the good thing is about what your story yote ya June, the best thing Kenya ilifanyika June ni it really dismantled so many things in government that iliamsha sisi millennials, majenzi waliamsha millennials, waliamsha wazazi wa millennials, so like everyone is self-aware politically. So no maana ni so hard for mtu kusai kudanganya politically. Yeah, until it gets to the time when you need to vote and then you don't go out and vote. No, siku ya vote lazima tufanye some serious campaign hapa watu wachukue kura. Haya. Lazima Maraga tumweke ndani ya the next 3 people. So the first one nimesema ni Oga Obinna, so that story yenye okay. Oga Obinna wamekuwa atakiana na his ex. Socially. Na ni kama kila siku online. Nashangana wase, why do you have to do this thing online? So apparently Cyprian alipost that Oga Obinna alikuwa anaikuwa na mumama. Now ni sawa hata kiekwa. Now this apparent mumama happens to be his ex-girlfriend. So now he was coming out kusema mimi hakuna mtu alikuwa ananieka. In fact, huyu mama ndo amekuwa akinimanipulate. Alikuja akaniambia sijui akona madeni, nikaenda na sasa alikuwa anatoa receipts. So imekuwa mudslinging, man. Left, right and center. Now I think by now guys, have your relationships outside social media. Yeah, mkikatiana mko mnatumia na receipts kwa social media. Man. And I feel, but Oga, you are a super grown up. Hizo vitu za online wachia watoto. But I think Oga pia anapenda ana believe all news is good news. Because anapost everything. Anapost everything. But unajua naweza Oga in this, if you discredit me publicly, I will discredit you publicly. I think ndio maana saa zingine watu leta online. You can't take the high road. Nikitake high road watu wataniamini. So maybe Oga likachini akaona. Si wewe sasa umesema Ruto tu anyamaze. But unajua sasa Ruto sasa ana choice. Si Oga tu pia anyamaze. But unajua Oga yake unajua watu watasahau, Wakenya usahau. Ama lazima sema ikutoke. Unajua at least Oga ni blogger. Oga ako kwinje ni yes, blogger. Yeye pia ana show kama tu sisi. In part of vlogging. Ni kama vlogger. Yeye ni vlogger. So ukidiscreditiwa nje na uko na brands na kusupport, Oga anachunga unga. Uko tu kama Aziad. Stand on business. Aziad mbona. Unaona hiyo kitu ni very difficult. Yeah, maybe na film kama at exercise. Nimefilm the best kind of attack hapa imepigwa na Oga because ameipiga na receipts. Alafu supporting him on attack ni Sabato. So Sabato ana doing reviews. So alikuwa na do reviews. But asazina anakuanga very Sabato anakuanga na irrelevant information. No, but he time sasa alikuwa na do review ya ngoma ya Ethic na Hata reviewing ngoma ya Kodong Clan, I think ndio maana ali review ngoma ya Kodong Clan hii disco. Akisema kuna mali Kodong Clan wanaenda. Kodong Clan kama wanataka kusonga watoe Mordekai. Unajua Mordekai ni a very good songwriter. Alafu watoe Charisma. Charisma wimba na mapua. Na huyu msemo mwenye anaongea ni a failed artist. So Sabato, hizo advice unapatia watu za muziki, wewe mbona usizifanye? Mbona ukufanye upop? Inafuata si tutafute hip-hop ya kuchapa mzee. Mbaya sana. Mbaya sana. Kwa ukiangalia for hii mwaka mzima, nani Charisma ameshikilia ka industry, amefanya part yake kwa industry. So Charisma number 1 Charisma fan, so lazima support Charisma, but Sabato alikuwa alipiga attack on ni kama nani Dynacodes is not getting a break, so alikuwa anambia Dynacodes it's high time aachane na miadarati. Yeye anajua anafanya miadarati. Alisema always zeka hivyo kama kwani Sabato anafikiria anakaa young. Alisema so yeye pia anatumia miadarati. Cause pia anakaa mzee. I don't know, bro. Okay. I don't know, bro.
alitupa tu salvos. But mimi na feel juu sasa venye unasema on ethic akisema kwanza unajua attack yake ni ya venye wasio juu kuimba. Anajua kuimba but I don't know how far kuimba ilimpeleka. I think there's an feel hata na nimepata revelations I think msee ako bitter na music industry tulimkataa. So maana anapiga wasanii wenye anataka kuwapiga. Pole, tunaweza kuup na producer kwa hiyo show wenye atakujenga. Na collab pia ukitaka na watu wenye wanaweza kusaidia. And the final one on attack, kuna wase kadhaa but I think mwenye amequalify most this week ni Murkomen. Murkomen sijui hata kama ni attack. I think hiyo pia alijishoot kwa mguu. Take it away. Hiyo alijishoot kwa mguu. Cause first the rate of unemployment in Kenya iko so high. So high. No wonder sahi kitu kidogo kitokea online watu wanajaa tu. Kitu kidogo kitokea streets watu wanajaa tu. Instead of me personally I've always felt kama Murkomen ananga brains for a very long time. Cause kuna vitu wanafanyanga zenye una feel it would have been better if you never said it. Especially in public. Hizi ni vitu zenye sama mbele ya mabishti zako. Hata sisi hapa kuna vitu zinasemanga zenye tuweza in public. But na feel you don't call people they're struggling with mental illness because they are drunkards. It's okay. People might be struggling with mental illness. Then what are you doing about it? Na mental illness si kitu ya kujoke about. People commit suicide from these things. Commit suicide from these things. So ni feel angeachapo kwa drugs sawa. Angesema watu kunywa kawaida wanakunywa pombe. Sawa. But ukisha bring mambo ya mental illness na tunashukuru government ina suffer from the biggest mental illness. Okay, sasa unaona hiyo ni the same situation. We just had this conversation earlier. Ukasema Rigiji anasema that the president suffer from mental illness. But pia Rigiji. So now when he says it's kind of okay. So president pia his emotions should not be taken care of. No, but because if he's suffering from mental illness, then we're in a problem. But that is a battle between two bulls. But now Murkomen is a bull that anakanyaga nyasi. But anakunia nyasi. Onesmus is just trying. But then honestly nilikuwa na believe once mass Murkomen akiwa senator alikuwa senator si ndio akiwa senator alikuwa na believe so much that combination ya Murkomen Ndindinyoro Baboino ama Yangin nilikuwa na believe anakuja kutukomboa. Lakini kama umewachawa na mimi huambianga I always tell you guys na ndo maana naendelea ku insist on you could insist on this. We're giving too much power to the politicians. We're giving too much. Hata sahi hii tunafanya celebrity 11, half of them ni politicians. Kwa sababu wanachoma huko. So sisi tumefanya our politicians celebrities. So rather than them being leaders, they're doing things for clout. So a politician feels and I need the most expensive watch because ataonekana in public. And I need so if we are able to remove power from them. Hizo tunakuanga intentional. Ni intentional. Mtu kuja na watch. Ni intentional. Unajua tu mtu anapiga picha watazoom watafind price. Ni intentional. Because Jesse, you cannot hide. Sai, you cannot hide what you have. You know. Leo kama kwa wardrobe yako everything is Gucci. There's no way utaanza kuvaa Tucci ama Chuchi zile Ngucci. It's not possible. Utakuwa tu na kenye uko nayo. So sai Murkomen akienda kuvaa hiyo watch upon the level, that's the level of money that he has. It's okay. It that it might be fake because tunajua watu hiyo level ni ngumu wa vitu fake. Wanavaa vitu fake baba. Unless kenye unasema ni true. Wanavaa vitu fake because wana buy from wase wenye wanao. So kama mimi nikifungua store hapa na najua president sidhani kama hizo vitu zenye Murkomen anakuwa accused of sidhani kama ziko za Kenya. Uko sure? Sidhani. Sasa zingine alipewa gifts Dubai na ma prince na kulikuwa na rumor alipatikana na 200 million. Alisema nini? Silikuwa yeye ndio alikuwa anasema. The same na Nahumicha.
Anakumita hata ni Paul atolewa CS. Huo ni mama. But alirudishwa alione CS. Anyway, guys, that is it for Offside Chatter this week. Yeah, man. Na kila sana marzanga show kama nimejump. What do you think? What's your take on Celebrity Focus? Should we chuck these politicians from Celebrity? We can't. Aba waendelee kukua. What's your take on the show? Tell us, give us your comments on the comment section. Kama uko na kitu unataka tuongeze. I know lately hatujaongea a lot about football because kumekuwa na international break, but EPL is back. Then local leagues are back. So na ni final stretch ya ligi. So as you prepare for next season, pali tutakuwa all through from the beginning to the end. Cheza fantasy at least umalize in a good position. Kama uko kwa ligi yote, kama uko top 3 uko chini. Manze. Kama Jesse yako number 15 kama Manchester United wako chini. As you ongea. Yeah, but that's been it. Nitaweka screenshot hapa muone siko number 15. That's been it. I'm Django Surreal. And as always, everything on this show is just banter, nothing serious. Never take us serious. See you next week. Adios, muchacho, muchacha, muchache. Hizi vitu sijui kuzifinya. Sawa, na subscribe manze. Subscribe. Tuwekea hapa till. Subscribe. Follow tunawekea till. Weka. Lazima tuweke till manze. Na kama tunasafa. Weka till bwana. Kwanza sasa mvua unajua tuwezi kuja na weka till. Hata watu 5 wakitupatia tao tuko sawa. Tuko sawa. Sawa, tuweka till. Sawa, see you on the next one. Adios.